Hello, viewers of Citizens Network Gambia. Warm welcome to this special edition of CNG. My name is Babu Karsi, and in this special edition, I have with me my two lieutenants, who, of course, is Senabu Marina on my left and Sukai Jajusi on my right. Of course, they are staff of CNG, no need for introduction, and you will be wondering why are they here with me today. I am flanked by two champions in reporting. They are what make this channel where it is today. Thanks to them for, of course, their tireless effort that they've been doing, in making sure they bring to you, our viewers, what you always want as far as current issues, politics, sports is concerned in the Gambia and beyond. And on this special edition, you'll be asking or wondering why are we here today? It's because we have clocked exactly 1 year since we've started operation, or since CNG came to effect, and that's why we deemed it necessary to have these few minutes to say thank you to our viewers, those that have subscribed to the channel, those that have been following us, those that have been relying on us for factual news and updates as far as matters of concern it's in the Gambia and beyond. Mbokk yi ñuy seetaan Citizens Network Gambia delsi nañ tey bii nag special edition la édition boo xamante ne ñu ngi ko jagleel yéen suñ fans yi ñu la toppa yéen mu subscribe si channel bi di leen ne nag tey soo gisee ñu am toogaay bi ñu ngi clock 1 year exactly, maanaam tey lañ am benn at since buñ commencé suñ broadcast as a news channel. di leen ne dañ ko def pour ne jërëjëf yéen suñ fans yi muy ne toppa tey nag si plateau bi maa ngi am kii di Senabu Marina si suma càmmoñ, suma ndeyjoor di Sukay Jaaju si muy suñu reporters yoo xamante ne nii ñoom ñooy def lépp loo xamante ne nii yéen a ngi koy seetaan, yéen a ngi koy gis, ñu leen a update si ñoom la moo bàyyeekoo. kon nag tey plateau bi dañ ko def pour ne jërëjëf yéen suñu fans yi, yéen mu ñu la toppa, yéen mu sukkandiku si ñun pour jot xibaar si ñu mu gën a setee, ñu mu gën a baaxee fii si réew mi ak bitim réew. lu may def rek ma bàyyi Senabu mu nuyoog askan gi. Senabu, tey is a special edition 1 year lañ am, ma bàyyi la nga nuyoo askan gi. ok thank you Naane jërë ngeen jëf yéen ñu ñoo seetaan di leen dalal fii tey si comme ni ko Naane waxee special edition bu ñu leen amal fii si CNG. wax nañ leen ne ñun yéen la ñuy toppa ba tax na loo leen bëgg rek leen di indil. CNG nag tey la suñu birthday ñu ko wax tey lañu am 1 year si since we started di operate. da leen jaajëfal yéen mi nga xam ne yéen ñoo seetaan dañu bëggee saa su ne ba tax na CNG rek ngeen di topp leen beneen télé. CNG nag mu nekk di fastest growing online media house bu ma ne ñu bari ne tey lañu am 1 year den surprise foogoon nañ ne CNG lu yàgga la, waaye nekk na ñoo xam ne ñu ngi raam ba tey sa ñëwaguñ because suñ ñëwee rek doo leen seetaana rek keneen ko dut ñun. di jaajëfal képp ki nga xam ne seetaan nañu wala mu ngi ñoo toppa, di jaajëfal naa ni suñ sponsor yi nga xam ne ñooy Properties Gambia Real Estate, ñooñu dinañ gën a xuus si gaay si waxtaan bi. di jaajëfal képp ki nga xam ne CNG rek ngay toppa, ñu ngi leen a jaajëfal di leen wax ne nag 1 year lañ am, waaye ñu ngi ñëw with new style. dinañ leen indi lépp li nga xam ne askan bi bëgg nañ ko everyday ma wax ko. dinañ leen indil sports, current affairs, politics, lu nekk ba tax na ma bàyyi ki nga xam ne mooy sunu naataango bi Sukay moom tamit waxtaan ak gaay. Sukay, you're welcome. We have clocked 1 year, and yes, welcome to the special edition. Thank you, Nani. Thank you, Say. I am actually glad and honored to be part of this special platform. This is Citizens Network Gambia, and like they've all said, we've clocked 1 year today, alhamdulillah. And thank you to all of you that have always been watching. Thank you to those of you that are part of the family, those of you that have actually subscribed and, getting daily updates with regards to whatever CNG brings to the medium. So we're saying thank you. Di jërëjëfal képp ki nga xamante ne bokk na si family CNG, di leen wax ne ñu ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax. comme ni ko see waxee rek, ñun ñu nekk ay xale yu nga xamante ne si media bi dinañ ne xale lañ, and sant yàlla ñu ngi am a family bi nga xamante ne all the time ñu ngi ñoo follow, and we'll make sure ne lépp li nga xamante ne daal ñëw na ci wàllum politics, ci wàllum sports especially say dinañ leen ko asel. muy lu am solo comme na ko waxee rek, lépp loo xamante ne war naa génn si xibaar fii si réew mi di politics, di current affairs,
di sports bi pare nañ pour génneel ko askan gi comme ni ko seen ba waxee ñu bëri foogoon nañ ne yàgg nañ si media bi but 1 year rek lañ am 7th of July la woon ba mi ngi nii am nañ 1 year tey war nañoo review seet si lépp loo xamante defoon nañ ko ñaari topics la ñoo xool tey wàllum politics bi current affairs wala wàllum sports bi dinañ ñëw si Properties Gambia ñoom ñooy di institution boo xamante ne nii gëm nañ li ñoo def gis ñu ay ndaw ne bëgg ñu jàppale they are our first sponsor Properties Gambia Real Estate will come to them shortly to tell you what they do and how I wish all of you watching right now can partner them in realizing your dream homes, or property management. But say, comme ni ma ko waxee, the year under review covering lu bëri lu dem si wàllum sports different aspects, both athletics, football, you name it. But we are sometimes football biased. Ñun football lañ dee gën a focus. waaye gis nañ suñu exclusive coverage bu ñu am mass moom mënut a feeñ nga caméraman moom duy feeñ moom moo nekkoon. fële si Ivory Coast naka la Yamoussoukro la woon wala. Yamoussoukro. moom moo fa nekkoon cover ñu AFCON bi gis nañ Gambia's AFCON is not the best of AFCONs compared to suñ first one bi in Cameroon waaye gis nañ lu ñu def Ivory Coast askan bi ñu seetaan I think we have given them definitely what they wanted as far as the AFCON coverage was concerned. Okay. Comme Baboucar nu mu ko waxee rek Mass behind the scene Mass yow moom I wish nga nekkoon tey si panel bi ñu gën leen a wan kan mooy Mass because naani bala ñoo xuusi waxtaan bi nañ jaajëfal Mass mooy suñ caméraman bi mooy suñ editor bi mooy suñ everything nataal yu rafet yoo leen a gis wala images yu rafet yoo leen a gis yëpp si Mass la jógee mun na liggéey yow macha allah foo ko omo yu la Mass jërëjëf jaajëfal nañ la Mass nekkoon si foofu nga xam ne mooy Ivory Coast indil ñëw dinaa wax ne sun image si tasaare na si réew mi time AFCON bi AFCON bi nag comme na ko waxee is not the best waaye AFCON bi jàngee nañ si lu bari saka man especially suñu waxee CNG comme que tey bési CNG la ñu wax man AFCON bi lu mu indi Gambia waaye lu mu indi si man tamit because moo diggeral suma sport reporting bi I was into sport waaye AFCON bi jàngee naa si lu bari thanks to Naane ak ki nga xam ne mooy Mass ak suma yeneen colleagues si Aliou ak ñooñu di leen wax ne Ivory Coast bi métti woon na trop because balaa gaay di dem gis nañ challenges yu gaay face fii nga xam ne mooy Gambia ñu ngi woon foofu nga xam ne mooy si stadium bi bu gaay waree ñëw seen last training bi problems yu bare amoon na Naani daw naa ba bugga dee di ut ku ma dimbale that very day boy si di jam because players yi ñëwuñ si stadium bi luñ diggee woon joxewuñ ko loolu pare ñu am flight issue nekkoon si plane bi ba after ñu ne plane bi mujjee wut a dem because amut oxygen something like that understand nga so mu nekkoon loo xam ne ay jafe-jafe yu gaay face la biir Gambia loolu taxoon na sa ñu bari luus yaakaar waaye ñeneen ni commencé olof yi soo leen laajtee dañ laa wax ne sooy tukki mu am jafe-jafe dafa miin ne yoon bi dafa baax ñii ne yoon bi baaxut mu nekkoon li nga xam ne nit yaa ngi ko doon debate waaye buñ demee fii nga xam ne mooy Ivory Coast naa ni métti woon na torop because fan naa suñu last game bi leen yuuxu góol la musuñoo yuuxu góol full tournament musuñoo yuuxu góol mu nekkoon li nga xam ne ñoom ñu fa nekkoon sax foog naa ñoo gën a am bad experience because boys yi am nañ difficulties management bi coach bi problème si bari woon na daal ba tax na CNG is on nañ all those coverages for the public comme na ko waxee the issue of the boys yi bañ a ñëw train si because of their unpaid allowances the following day bu gaay trainer si guddi CNG was among the few media houses yu fa nekkoon sax génne ko live live that night di génne training session bi ñu dem Ivory Coast Mass and guy so we brought that coverage to the doorstep of Gambians that were following us apart from that ñu gis ne coach bi ñoo dem sa xarit bi Thompson Faith nama naa ko nag xariti media mu ñoo dem ñu am coach bu ees boobu tam ñu ko cover nañ ko to the best of our ability for our viewership Johnny McKinstry mu dugga si World Cup qualifiers yi moom dafa sign rek yaagut am game mu am double game and which was definitely
not a good start, because gis nañ experience bi ñu am Gabon, but again we gave the best shot that we could, but ci diggante bi not long ago say gis nañ suñu AFCON groupe boo xamante ne def nañ ko few days ago, mu boole ñu si groupe boo xamante ne groupe A lañ nekk ñu ne ko number one. waaw groupe A ñu naa Comoros, Madagascar ak Tunisia. ñoo nekkee force nag si groupe bi. waaw fii laa ko waxee de. yow am nga hope de. suñ amee suñ home game si moom. dinañ ñëw si loolu ba foofu laay tëjee dinañ ñëw si loolu waaye am nañ groupe A, Tunisia, Madagascar, Comoros. yow si yaa ngi cover sports bi particularly football bias nga. groupe bi noo ko gisee ndax dinañ mën a génn parce que ñaari team ñoo war a qualifier si groupe bu nekk. sure man naa ne soo ma laajtee damaa ne Gambia xam nga ñun yàlla def na naar yabut ñëw. so Tunisia moom duma ko wax even though the other three teams yi yëpp ñooñu ëppa ranks. ranking waaw ranking bi fu mu nekk ne ñoom ñooñu ëppa because suñ last 5 games yi yëpp lañu lose. bi loo xam ne wàccee nañu torop waaye even though man dama feel ne Gambia can still survive that group. Gambia mën nañoo survive groupe boobu noonu. because ñu nag Tunisia suñ si history ñëpp xam nañ ko. Tunisia moom mënuñ ñu. naa ni boobu moom yow gis nga fu mu nekkee nii team buñ am. like seriously team buñ am right now. gis naa team am na mënul naa win yéen a Gabon. ñu naa Gabon situation la yoo xam nga ne ñu naa Gabon ñooñu dañ ñu teg deal. deal lan. naa ne yow light bu dem bi loolu dañ ko stage. yéen Gambie sa light def non seriously waaye loolu dañ ko stage. because déedéet loolu dañ ko stage light mënut a dem. man bés boobu xam naa kaaf dañ seriously because bés boobu man suma xol bi dafa jee taal télé bi rek fat ñu ne ñu score ne ñu bala maa waxaat maa ngi report score boobu bala maa xam ñu ne ñaareel nañu loolu dafa ndoxee waaye still groupe bi mën nañ see génna I have that hope saka especially suñu amee suñu home games si which dinañ host si boobu noonu bu baax waaye for 3 teams yi ni muy Comoros, Tunisia and Madagascar. Ragaluma leen. We'll see what happens. Let me turn the baton to Sukai. Sukai, we've also gave an in-depth coverage as far as political issues in the country are concerned, current affairs. First, let me start with the OIC summit, which Gambia hosted for the first time. It has been a talking point for many, many years. Thankfully, we have hosted it this year. And how important is this summit to Gambia and its development? The OIC summit was actually a good thing for the Gambia because it was something that many people thought that it would never happen because it was supposed to happen for like 2 years back, and all the time Gambia government will come and say it's been postponed or there are some sort of delays happening. So a lot of people would say, oh, okay, this is not going to happen. Maybe they're just talking, but nothing is there. They're not gonna come. These big people that we hear about, like the states or the kings that are supposed to come, are actually not going to come. So this was something that people were saying. But then we've got to say that it actually happened. It happened, and we've seen lots of countries that were supposed to come. They came. Even though some of them did not send in delegations. Exactly. Like the kings, or like they would say, did not actually come, but they sent in their delegations. And it was actually, to me, I would say it was not 100% successful, but it was something that I think it took the Gambia's name like to a higher level, because with all of those states that came with their representatives, at least I would say most of them, that was the first time of them coming to the Gambia. And that's a plus for us. If you're going to look at those states or countries, you will get to see that they have their media mediums that came with them, showing how Gambia is. And actually, if we have to look at the projects that also came with the OIC, like the roads and the airport and all of that, these are all things that actually sold the Gambia out there. So I would say it's a plus for the Gambia. Yeah, it's definitely a plus if you ask me as well. As you rightly mentioned, it was supposed to happen 2 years ago. It never happened. Part of the reasons were the incomplete infrastructure and all whatnot, security training, you name it. But the most important thing is it has happened for the first time. Countries like our neighbors and others have hosted it twice, and we have seen how they've capitalized to build their country. Gambia also, we were seeing it from that lens. Although others will argue
that more could have been done. Yes. Particularly when it comes to infrastructure. We've seen the roads, which is, I would say, almost 90%, or how am I to say 90? Maybe 70%, because the feeder roads are not yet, but the main road from the airport, Johnson, going to Stain Corner, we've seen a very massive improvement, built to standard. Perhaps the other roads will be the corrections. The VVIP lounge at the airport is completed. That is very good. All of these stays in the country, and it's thanks to hosting of the Islamic Summit. Perhaps, yes. So I would say it's kind of a success. It's not actually 100% successful compared to countries like Senegal that hosted it. I mean, if you go to Dakar today, you'll be amazed, especially at night. Like, okay, so Gambia has hosted the OIC, but coming here in the Gambia at night, what would you think that would you even compare the Gambia and Senegal? No way. It's way different. So the projects that the OIC came with, I would say it kind of failed, especially with the 5-star hotel that was supposed to be built. Honestly. Because that hotel, I was actually part of the people that was actually covering when they were signing the contract. Between the guy Abdullah Cham, yeah. And President Barrow was actually there when they were laying the foundation stone. Hamad Ba was there by then. He was the Minister of Tourism. So what Hamad Ba told us was the foundation stone was actually laid, and we were promised that within 6 months Gambia will see a progress with that 5-star hotel. So it's like it's up to 2 years now. We've seen nothing. So later they came with slimsy excuses, saying that they have enough hotels in the Gambia that will be able to host all these member states. That no wonder they struggled when these delegates were here. I would say it's not actually 100% successful. So we kind of lack in that area. I think we will learn from that, and moving ahead, if we are fortunate enough to host this for the second time, we've seen countries that have hosted it twice. I don't know, but Alhamdulillah that we have hosted it. We have hosted it, and we have some brand new vehicles. I'm seeing some ministers now driving those vehicles, isn't it? Yeah. That's also that is actually what Gambians are asking. Like, those vehicles that came in the Gambia, who are the people using it? The ministers are using it. I saw ministers using it. Government officials, do they have any right to be using those vehicles? Who authorized them to use those vehicles? Gambia la motor lonko. So firstly, they will have to. My only problem is, how do we feed these vehicles? How do we feed them? Using? I was thinking after the summit we will sell them. Use the money into other areas. Why do we need all these vehicles? The NAMs we are provided each, how many vehicles? Again, how many vehicles came for the OIC summit? Even if you give each minister a vehicle, we still have more pending vehicles. With all the vehicles that I've seen, I think it's more than 500 vehicles with all the vehicles. Many vehicles were used, So all these ministers and National Assembly members, they all have vehicles. So I don't know.
just don't know. Let them give one to CNG and maybe we will, because we did not benefit from the 5 million. Not at all. No, I don't think we need that. Actually, moving forward, one of the biggest coverage that CNG have covered, have been covering during the year under review is Operation Clear the Roads. This is one area that, of course, it came with mixed feelings. You know, Gambians, I can tell you for free that 90% of the Gambians don't like it. You know, they believe it's pointless. You know, as a journalist and you've been following it, what's your reaction on the Operation Clear the Roads with the famous Nyancho Mane and his team? The famous Nyancho. Like you said, 90% of Gambians are not actually in agreement with what is happening. But if you listen to big people, they will say development comes with destruction. If you need development, you need to destroy certain things in order to get the things that you need. So this Operation Clear the Road, to me, it's something that I agree with. And I have my reasons. One of them is the people that sell, like market vendors or street vendors, I would say, most of them, if you look at them, the distance from where they have their tables and the road, it's very minimal, close. very close. These are things that actually causes accidents. So I think creating that space between their where they sell and the road, I think that is very important. That is number one. And secondly, if you go to Gambian markets, we have markets. Let's say we have 50%, because not all places or all communities or villages have their own markets. But alhamdulillah, we have few markets in few communities. So if you go to these markets, very rare you enter these markets and the stores that are actually there, most of those stores are empty. People will just come outside to sell. The belief they have, yes, exactly. The belief they have is, if I am inside the market, people will not see what I am selling, and the business will not go fast. So I have to come outside, block the route. Because if you look at it, most of the markets that we have, especially Sarakunda and Costa Route, if you go outside the market, you're actually sitting on the road. So the vehicles that are actually coming will block it, and it will not. With regards to movement, people and vehicles, it will be very, very difficult for them to move. So I think for me, it's a very good move for them. For the operation that they're doing, it's a very, very good move. Yeah. And that's on the market side of it. But on our highways also, we've seen some stalls that have been demolished to show, you know, cantini, orange faneka, and that's also, I mean, even sometimes where I wash my car, the car wash. You know, most of these car washes have been demolished, so the whatever station we put them. Yeah, I think Luneka had a fora and plus. Everything should be positioned. Okay. Because if you look at the car wash that you were saying, we've seen Koham, he has a car wash, a place where he does this car wash, and unbelievably, you can see he dug a hole, like on the street. Yes, I've seen that. To do that. So that is very unfair. You understand? So the issue is Gambians are very relaxed, and we take things for granted. If we are given 10%, we take 30 or 100. You understand? So in one way it's kind of good, but in another way, if you look at people like parents, old women saying, okay, man lila am lila iduna lesmo njobot bi smoko baye lanak. We've seen all of those stories. But I've also seen a lady that has children, grown-up children, all in the States. Koko nyako dara. But like she feels that she doesn't want to sit at home. So she came out on the road doing her business. When they asked her to move, she was complaining, okay, suma domi, suma halay dañ daw, feka sa amut halay yu ndaw. So that's the typical Gambian. Yeah, so this is what a lot of people don't understand. Most of them, they're just playing mind games. But actually, if we need development, we need these things to go out of the way. Yeah. Say, before we get into sports, bugananga yokasitamit, you know, you are a mother, you are a wife, you know, like them market and stuff, but Operation Clear the Road, but lamoy sa gisgas.
ok man tamit dinaa agree ak Sukay tuuti rek because tuuti rek because suñ ne operation clear the road comme right now Sénégal ñu ngi koo def. Sénégal ñu ko def. yeah si ñu la ko gaay ko fee. gis naa a video of. police yi ñu ngi génnee nit ñi waaye in a very nice way. ok approach bi dafa matter. dafa matter a lot. because kooku yaa ngi koo gis mu ngi waxaa kooku ba di ko wax ne suñ fi ñëwaatee nuñ laa génnee dina métti waaye mu ngi caaxaan comme mu ngi ko ñeme. waaye ñancoo ñeme nga koo tiim ñeme ko xam nga comme approach bi ñeneen ni dañ feel ne is very disrespectful. comme nu mu dee génnee nit ñi bañuñ ne. comme noo ko waxee suñ nitee développement fokk yenn destructions yi ñu def ko waaye in a very nice way Gambien bi dafa nekk nit yoo xam ne ñun dañ neex a yóbbaale lu ndaw rek ñu téye la ma compare ko Essa Faal bu TRRC bi starté ñëpp ñu ne Essa Faal because luñ bugga mu ñu koo jox moo nekk pour mu génnee truth bi from them mu ñu koo jox everybody Essa Faal ba tax mu ñëw taxaw mu ne faa nekk président comme ñun ñoo ko jaay mu ñëw taxaw ba mu am hope ñu rooceeku comme ñanco right now mënoon naa def tingam mu ngi clear road bi mu ngi teg ku nekk sa sport te nit ñi xeetuñ ko so leen nañ ko hit Gambians si layguñ ko not at all suñ nekkee ne 100% la 90% of Gambians yi yëpp ñu ngi against him exactly because of xam nga la doo gis dañ ko yóoni ba ñu ma waaye doo gis sa morom yi comme mag comme kii nu mu ko waxee ñeneen ne sax amuñ ay doom de waaye Gambien bi ñun ñoo bari yërmande jigéen especially jigéen ñun soo gisee right now ñu ngi compare government bi ak former government bi jigéen moo tax yëfi jigéen because ñu ngi wax ne su nekkoon Yaya Jammeh la moom jigéen daf la day empower but right now moom nu moo def tey vendors yi yëpp très côté bi yëpp jigéen lañ ñu nekk di suffer from this operation clear the road yëpp jigéen lañ ay yaay lañ ñoo am seen doome si biir kër bi comme nu ma ko naa ne waxee yaay laa te maa fi daa jaay yow kay doo jaay kenn du ko jaay man lu nekk laay jaay waaye say xam nga maa ne the issue is mun naa ñëw mu approach la sometimes daf day harsh but sometimes Gambian bi moo nekk ñun luñ gis man tamit si lu ma gis caméra yi ñun xam nga yéen a ngi ko doon wan Gambian bi du neex a dimbale because tey soo demee Serekunda ñu fa génnee woon yëpp dellu nañ dañoo xaar police ñuy riite wante police yi you understand what I'm saying muy Serekunda muy Costa Road muy Brikama anyway suñu leen fa génnee wet tey si ëllëg nga dem fekka leen fa ñu xaar police yi di ñëw si police yi di ñëwee ñu daw dugaat si biir marché bi so I think ñu am koo xamante ne ku mel ni Mani I think to me naa ba pare leena dinaa ko wax si fi clear road pour solve these things foog naa ne suñoo def opération bi ba wanteer bi jot comme Korité ak Tabaski fes bi waroon nañoo may jigéen ñi dat may ne non Serekunda kay may nañ kay yéen waxoon Brikama lu mooy son problème bi Brikama after gars yi ñëw waaw may leen dañ ñëw ñu solve affaire si after ñu bàyyi Serekunda dañoo riite wante jaaykat yi every day police dañoo ñu ngi si marché bi dañoo riite comme time boobu noonu waroon nañoo def at least loolu mënoon naa indi réconciliation bi sax ñu may jigéen ñi ñu lal wanteer moom ñu ñëpp a dee wanteer waaye xam nga ne the issue nekkul si Maane kese because jigéen ñi lal si ñuy lay ñëw de lal si kanami borom bitik yi nga xamante ne dañ ren bitik yow de soo demee marché doo am du baax yow yaa ngi jël sa bitik di fay thousands ren alaaw keneen ñëw lal sa kanam so da nga gis ne issue bi nekkul police kese borom bitik yi seen boppa ñoo dee dem report dégg naa ñu ne ñoo leen dee report te borom bitik yi soo leen bàyyi xel ñoom ñëpp ay fori na leen tri côté bi yëpp nekkuñ Gambia kon Gambia bi nekk na fas léegi bitik yooyu ñoo jël di ko jox moo tax jaaykati xari at bi def nañ leen ko de moo tax bitik yooyu la jël di ko jox fori na yi léegi Gambien si pare nañ pour liggéey pare nañ ay sure pare nañ keroog ñoo nekkoon si jaaykati xari foofu yëpp Gambiens ay xale yoo xam ne ñu ngi try ñu dee lal foofu noonu yëpp Gambiens leen tri côté bi ñoo dee wanteer léegi bitik yi ñoo jël di ko cheral bay xam ne foreigner yi ñoo dee am njëg bi pour jël ko suñ ko wàññee tam Gambien si ñu jël bitik bi problème boobu yëpp dina solve suñ time bi léegi tey mu jeex mën nañoo continuer di leen di fii rek but finally one of our biggest coverage at bi si sports bokk na si exclusive follow up on the renovation of the Independence Stadium stadium bi bu ñëpp seetaanee Gambia Gabon ak lu ñu fa def ñëpp ñu ngeen naan ne suñu stadium bi su paree ni ko lii yëpp dina jeex parce que Gabon ñi ngi war a ñëw return léegi
you know stadium bi toppa nañ ko dem nañ first round bi dem nañ second round bi te am nañ deadline ne August dina war a pare kaaf ñëw septembre la AFCON bi qualifié si di door sëy noo gisee stadium bi ak lu nit yi nekk di wax si dëkk bi. non stadium bi moom dama dee bëgg a dem ba am yaakaar de. suma yaakaar bi tas naa ne. because toogu yi sax kole yaa ngi fade away. léegi kaaf su ñëwee ñu ne loolu dañ ko war a defaraat kaaf di wax loolu nag kaaf nag fu nekk nii. parce que man benn seetlu laa gis last qualifiers bu jeexee ni World Cup bi. I watch no disrespect to other nations but I think was it Sénégal Mauritanie fi ñu ko play biir Mauritanie. I watch ak ban game waat there's another game that I watch ma gis stadium yooyu noonu. man xanaa kaaf nag dañoo ameel dara wala lan. non come on our stadium boy suñu stadium bi nag dëgg dëgg lu ko gars yi di bon looyee bonul noonu de. lu gars yi bonoon na de ko dem la ilaha illallah buñ fixé toogu yi naa ni wala ñoo fixe bonoon na pétition bu gars yi lu ma gis right now lu ma gis right now tunnel bi bu ñu nekkee defar VIP bi ak VVIP bi journaliste yi seen area bi so léegi defar nañ journaliste seen special area VIP bi ak VVIP bi maa soo paree nga woon ngay photo si VIP bi ak VVIP bi dañ ko xaaj mu am glass partitioning AC and everything am na place half time foo demee jël sa coffee wala sa chop tonel bi dañ ko toj def ko dab non kaaf nag suñ ñëwee August nag dëgga so Gambia ñoo def loolu loolu moo nekk stadium bi right now ñun fu mu nekkee ni ñu ngi baax CNG am nañ exclusivité boo xam ne keneen amut ko dem nañ si stadium bi benn yoon dem nañ ñaari yoon Jigo construction waxtaan nañoo gaay car park bi fence bi yokka nañ ko soo nekk si biir saa gis ñi nga yokka fence bi car park bi yëpp ñu ngi ko du tile de naka la tudda naka la maas lu ko de pavement bi naka la ko waxee ñu ngi ko defaree bu concrete nañ ko yëpp pour kaaf ak non kaaf suñ ñëwee léegi ñu wax viewers si ku seetaanatoon vidéo boobu noonu mën ngaa dellu si suñu YouTube channel bi mu ngi fa vidéo ba am fa ngeen seetaan ko phase 1 bi ak 2 bi yëpp vidéo si everything is na ngay seetaan second one bi sax bu ñu dugal bu yàgg suñ ko seetaanee kaaf ñëw fii ne ñu parewul non kon kaaf fekk nag problème dina am loolu nag waaye naa ne fu mu nekk nii loolu rek moo nekk di delay Gambian football right now so nañ leen ñu dimbale gis nga fu mu nekk nii qualifié si match yuñ am nii yëpp ñun xam naa ne yuñ play Gambia dañ ko win naa ne mun nañ ko man fu mu nekk nii team bu ma am suñu home games yi yëpp suñ ñëwee Gambia fii team buñ comme groupe buñ nekk nii dañ ko win loolu moom aw ma si ñaari xel sax muy lu am solo I reminded that you're watching Citizens Network Gambia and of course before we take a leave of you we want to remind you that our sole partners Properties Gambia Real Estate. They are located at Bursubi, phase 2, dealing with properties in the country. When you want to buy a land, when you want to construct your land, they can buy and construct for you. I mean, they can sell a land to you, construct it for you. If you have a property and you want to manage it, Property Gambia Real Estate is your solution. I can tell you there are a lot of property companies in the country, real estate companies in the country here. But we also, a lot of them, especially you people in the diaspora have question marks on a lot of these real estate companies. But I can assure you 100% that Properties Gambia Real Estate, is the solution. It's the deal. For all your property needs in the Gambia. Say, foog naa ne ñooy or gars yi ñu ko la waxee moo wóor te seen. ñoo gën ñu ne fu mu nekk nii sooy jënd laan leen ngay laajte bu reliable ak bu naka la ko gars yi wax bu affordable. te Properties Gambia Real Estate ñoo reliable ñoo affordable te one thing ma wax la ko naa ne about Properties Gambia Real Estate ñu ne maçon yi suñoo jëndi bagage xam nga most of Gambians dañ believe in quantity ñoom dañ believe in quality ñoom dañoo seet loolu lu moo saaf na dina su nekkee timba la ñoo jënd na timba bi na la saaf for 5 years dañ dem jëndal la loo xam ne kër bi dafa rafet nga gis ko nga ne kii construction bu ma defara baax na kër bi baax na fekka 2 years sax nga faa dugga maxi di génna Properties Gambia duñ la defal loolu Properties Gambia Real Estate ñoo reliable ñoo affordable man daal foofu laa ko téye te di leen wax ne yéen mi ñoo seetaan ñu nekk diaspora ak ñu nekk fii Gambia sax képp kuy sampa jël leen ko ngeen ko si loxo óor dëkk bi dafa metti de pour ngay jël sa xaalis di ko jox ñoo xam ne dañ laa tapale foofu amu fa ay doomi Gambians xale yi ndaw fa nekk dinañ la manager jaay la kër sampal la ko sa njëg lu yomba mooy lu óor foog naa wax na yëpp I always want to ask na da nga am relationship ak sa famille am na géwél ba fa nekk wala amul waale ba tooñ ok
Sukay, your final words on the show. We are saying thank you to our followers once again. Yeah, thank you to all of you that are actually watching. We're saying we're glad to be here, and it's actually 1 year anniversary to CNG. Cake bin ma so pare nga indi cake bi ñu dog nani suñ pare yi nga dem Sénégal bi tëdd yow demuloo tey waaye ñu ne dem Sénégal bi you're going to miss a lot. So we promise, and the promise will be fulfilled, that we're gonna bring you reliable information here with regards to sports, politics, current affairs, lépp li nga xamante ne war naa nekk ci Gambia bi, and it's of importance to the Gambia. You're gonna have it. Thank you. Thank you very much. jaajëfal gaay UK bul demee noonu. Thank you very much, Senator Marina. Yes, as you rightly mentioned, to the CNG ñaari half la. First half ba nekk Gambia, second half bi UK la nekk. We want to say thank you. Baba Demba also with the Legend series nama nañ ko, the fans are asking. It is one of the most followed sports programs in the country, talking to our legends. You know, we are learning a lot every day. A legend that you invite that comes on the panel, he will say something that I've never known. Somebody out there watching will never know. You know, so keep it up, Baba Demba. To Coach Ibi and Cham, keep it up. We want to say thank you very much, and we promise to continue doing our best. You know, sunyo yoko dunywanyi. We have a lot of things in the pipeline coming up as far as CNG is concerned. For you watching for the first time, kindly subscribe. You know, click the like button and make sure anything that we update, you will see it. We are both on YouTube and on Facebook, and inshallah, shakaw shakanam rek. My name is Babu Garci. Thanks for watching, and bye for now.